Welcome to Vijay Academy. Now I am going to discuss about atomic structure. I completed explaining introduction part in the before video. Now I am going to cover these three topics in this video. Our first topic is Dalton's atomic theory. What does this Dalton's atomic theory is about? This theory is mainly based on law of conservation of mass. Law of conservation of mass and law of definite proportions and law of multiple proportions. I'll explain about these three laws first of all. What is law of conservation of mass? Law of conservation of mass means you know that the mass of reactants is equal to mass of products. Means the mass of reaction will never change. The mass of reactants will never change after the reaction. So this is about law of conservation of mass. So what is law of definite proportions? Atoms of different elements, I am writing the definition here. Atoms of different elements take part in chemical reaction and combine in a simple integral ratio to form compounds. So this is known as law of definite proportions. Now law of multiple proportions. Law of multiple proportions is nothing but when elements react, the atoms combine in more than one whole number ratio. In more than one simple whole number ratio. So this is called law of multiple proportions. I'll explain again in Telugu. So law of conservation of mass అంటే ఏంటి? ఒక రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు రియాక్టెన్స్ యొక్క మాస్ ఎలా ఉంటుందో ప్రోడక్ట్ మాస్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇదంతా క్లోజ్డ్ కన్జర్వేషన్లో జరిగితే, అంటే ఎయిర్ ప్రెసెన్స్లో కాకుండా జరిగితే, ఎయిర్ యాబ్సెన్స్లో జరిగితే అప్పుడు మాస్ మాత్రం ఈక్వల్గానే ఉంటుంది ప్రోడక్ట్కి రియాక్టెంట్కి కూడా అని చెప్తుంది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ సపోజ్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తా. లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ అంటే CO2 ఉందనుకోండి. ఈ CO2 అనే కాంపౌండ్ ఎలా ఫామ్ అయిందంటే C అనే యాటమ్తో ప్లస్ O2 అనే యాటమ్, ఒక 2 atoms ఆఫ్ O, ఇవి రెండు కంబైన్డ్ అయ్యాయి కాబట్టి మనకి డెఫినెట్ ఏమంటారు ఒక కాంపౌండ్ అనేది ఫామ్ అయింది. అయితే ఈ రెండిట్లకి రేషియో ఎలాగో అంటే ఏది ఎంత క్వాంటిటీలో కలిపితే దాన్ని బట్టే కదా కెమికల్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను CO2 కలిపాను, C2O ఇది ఉండదు అనుకోండి, CO ఉందనుకోండి, ఇది వేరే కాంపౌండ్, ఈ CO2 అనేది వేరే కాంపౌండ్. అంటే ఇక్కడ మనం O అనేది ఎంత అమౌంట్లో కలుపుతున్నాం అన్నదాన్ని బట్టి కాంపౌండ్ వస్తుంది. కాబట్టి CO2 ఉంది. ఇప్పుడు ఈ CO2ని మనం ఎలా చేస్తామంటే రేషియో ఆఫ్ C అండ్ రేషియో ఆఫ్ O2 చూసుకుంటే, రేషియో ఆఫ్ C ఎంత వచ్చింది 12, దీని అటామిక్ నెంబర్ 12. సో O2 ఎంత 32, 2 × 16, 12:32, అంటే దీని రేషియో 3:8. ఇలా ఈ రేషియోలో కలపడాన్ని
ఇదిగో ఆటమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మీన్స్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్ అండ్ కంబైన్ ఇన్ సింపుల్ ఇంటిగ్రల్ రేషియో. ఒకవేళ సింపుల్ ఇంటిగ్రల్ రేషియోలో ఇలా ఈ రేషియోలో ఈ కెమికల్స్ కలిపితే ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పడాన్ని లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్ ఎలాగంటే వెన్ ఎలిమెంట్స్ రియాక్ట్ ద ఆటమ్స్ కంబైన్ మోర్ దెన్ వన్ సింపుల్ హోల్ నెంబర్ రేషియో. అంటే ఫర్ సపోజ్ N2O ఉందనుకోండి, N2Oకి ఎలాగా 2 molecules ఆఫ్ N ప్లస్ 1 molecule ఆఫ్ O అంటే 28 grams ఆఫ్ నైట్రోజన్ ప్లస్ అంటే ఇట్ కంబైన్స్ విత్ 16 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఇది N2Oకి. ఇప్పుడు NOకి ఎలా కలుపుతాం అంటే 14 grams ఆఫ్ నైట్రోజన్ ప్లస్ 16 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్ NOకి. కానీ NO2కి ఎలా కలుపుతాం? NO2కి ఎలా కలుపుతామంటే N అంటే ఎంత 14 grams ఆఫ్ నైట్రోజన్ ప్లస్ 32 grams ఆఫ్ ఆక్సిజన్. So the main difference between law of definite proportions and law of multiple proportions is in law of definite proportions we took example CO2, right? So when you prepare CO2 in any method, whether it is natural method or synthetic method or any other method, but it will get the same ratio 12:32 or 3:8 ratio. You choose any method but we will get this ratio only. So this is about law of definite proportions. Coming to the law of multiple proportions, it states that when two elements combine in different ratios to give more than one type of product, means two elements combine to give products that has more than one product, the ratio of masses of the elements that combine with a fixed weight of other element bears a single integral ratio. So this is about law of multiple proportions. So Dalton theory mainly explains about these three theorems. So let us discuss next postulates. The main postulates of Dalton theory are, first is matter consists of tiny particles called atoms. These atoms can be neither created nor destroyed or transformed into atoms of other elements. Okay, these atoms can be neither created nor destroyed, and these cannot be converted into other elements. Cannot be converted into other elements. Okay, now second postulate is atoms of a given element are identical. For suppose atoms of particular element all have identical properties like mass. Suppose I have taken an element. For suppose I took an element of oxygen. All the atoms in oxygen have same mass. సో మనం ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు ఫర్ పోస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్స్ థియరీ, ఫస్ట్ పోస్టులేట్ ఏంటంటే మ్యాటర్ ఉంటుంది. మ్యాటర్లో టైనీ ఇండివిజిబుల్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, అంటే అవి డివిజిబుల్ చేయలేనివి ఉంటాయి, వాటినే యాటమ్స్ అంటారు. ఆ యాటమ్స్ని క్రియేట్ చేయలేం, డిస్ట్రాయ్ చేయలేం, అది ఇంకొక ఎలిమెంట్ యొక్క యాటమ్లా కూడా మార్చలేం. నెక్స్ట్ సెకండ్ పోస్టులేట్ ఏంటంటే యాటమ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే ఒక ఆక్సిజన్ ఉంది ఫర్ సపోజ్, ఆక్సిజన్ యొక్క అన్ని యాటమ్స్లో ఒక్కొక్క యాటమ్ తీసుకుని దాని మాస్ చూస్తే అన్నిటికీ సేమ్ మాస్ ఉంటాయి, అన్నిటికీ ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ ఎన్ని యాటమ్స్ ఒక్క ఆక్సిజన్కే కాబట్టి ఒక్క యాటమ్కి ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్, అవే ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆక్సిజన్కి కూడా ఉంటాయి. థర్డ్ పోస్టులేట్ గురించి మీకు తెలిసిందే, లా ఆఫ్ డెఫినెట్ ప్రపోర్షన్స్.
ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది లా ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రపోర్షన్స్. ఇది అయిపోయింది, పోస్టులేట్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఐసోటోప్స్. ఐసోటోప్స్ అంటే ఏంటి? ఆటమ్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ having same atomic number but different mass number are called isotopes. So I'll explain in Telugu. For suppose ఒక atoms of same element అంట, ఒకే ఎలిమెంట్కి ఉన్న ఆటమ్స్ని అన్ని పక్కన పెట్టి చూస్తే వాటన్నిటికీ ఒకటే అటామిక్ నెంబర్ ఉండి కూడా దాని యొక్క మాస్ నెంబర్ డిఫరెంట్ అయితే దాన్ని మనం ఐసోటోప్స్ అంటాం. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. లెట్ us see 1H1, 1H2, 1H3. ఫర్ సపోజ్ ఇవి ఉన్నాయి. ఇందులో ఏది అటామిక్ నెంబర్, ఏది మాస్ నెంబర్ అంటే ఏం చెప్తాం? ఇది మాస్ నెంబర్, పైన ఉంది, యాటమ్కి పైన ఉన్నదాన్ని మాస్ నెంబర్ అంటారు, యాటమ్కి కింద ఉన్నదాన్ని అటామిక్ నెంబర్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, అటామిక్ నెంబర్ ఒకేలా ఉంది, మాస్ నెంబర్స్ వేరేలా ఉన్నాయి, కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఐసోటోప్. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ 8O16, 8O17, 8O18. ఇవి చూడండి, కింద అటామిక్ నెంబర్ సేమ్గా ఉన్నాయి కానీ మాస్ నెంబర్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో వీటిని ఏమంటారంటే ఐసోటోప్స్ అని అంటారు. వీటికి పేర్లు ఉన్నాయి, ఇవి కూడా మనల్ని ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అవి ఏంటంటే ప్రోటియం, డ్యూటీరియం and tritium. Isotopes. This is about isotopes. Now isobars. What do you mean by isobars? Nuclides having same mass number but different atomic number. ఇందాక దానికి ఇప్పుడు దానికి మనం తెలుసుకోవాల్సిన డిఫరెన్స్ ఇదే. ఇందాక ఐసోటోప్స్కి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ బట్ డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్. ఇక్కడ ఐసోబార్స్ రివర్స్లో అనమాట, సేమ్ మాస్ నెంబర్ డిఫరెంట్ అటామిక్ నెంబర్. సో ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 7N17, O817, 9F17. ఈ మూడిట్లకి అంటే ఇవి డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ కానీ చూడండి ఇక్కడ పైన మాస్ నెంబర్ సేమ్ ఉంది. పైన ఎప్పుడు మాస్ నెంబర్ అని చెప్పుకున్నాముగా, మాస్ నెంబర్ సేమ్ ఉంది, అటామిక్ నెంబర్ డిఫరెంట్గా ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఐసోబార్స్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 18 argon 40, 19 potassium 40, 20 copper 40. ఇవి కూడా సేమ్, పైన మాస్ నెంబర్ సేమ్ ఉన్నాయి, కింద అటామిక్ నెంబర్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఐసోబార్స్. These topics and these along with these points are very important for your EAMCET preparation. సో నేను ఇంకా వీడియోస్ చేసి టాపిక్స్ వైజ్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కూడా. థ్యాంక్ యూ. లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. ఇంకా మోర్ వీడియోస్ కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.